Yes. Yes. Kung Bernardo, nasa inyo po yung floor. Pero wala po kayong video. Meron po, meron. Okay. Okay. Thank you, Kung Bernardo. Mr. Chairman. Mr. Chairman, let me just present its free-to-air signal granted through its franchise and at no cost to it. The wording of the franchise, Mr. Chairman, is quite clear. It includes the use of any new technologies in television and radio systems. The transition to digital terrestrial television from analog needed the use of set-top or digital boxes. The black box of abs-cbn is a new device that allows better reception of images. The viewer who wishes to receive better images on their screen is willing to pay for the device. The black box became part of the broadcast distribution service mentioned in the nature of the franchise. Mr. Chairman, when a subscriber purchases a Digibox, he or she is not paying for the transmission using free-to-air signal, but the subscriber is paying for the gadgets. When it offered the black box for a one-time fee is obviously not true. The cost of having the Digibox made is a real and cost that abs-cbn had to incur and must validly recoup from those purchasing the Digibox. While the transmission may be using free-to-air signal, the viewers are not paying for the transmission but for the gadget itself. If abs-cbn allowed to profit from this sale of this Digibox, absolutely its franchise is to construct, operate, and maintain television and radio broadcasting stations, not only in the public interest, but also for commercial purposes. In my view, Mr. Chairman, the sale of the Digibox by abs-cbn to its subscribers is a valid commercial activity that falls within the language of its franchise. Thank you, Mr. Chairman. Maraming salamat, Kong Bernardo. Ang next po na magtatanong ay si Congressman Carlos Zarate. Kaloy Zarate na binigyan ng additional oras ni Congressman Castro, Gaite at Culiaman. So meron po yung 20 minutes, Congressman Zarate. Thank you, Mr. Chair. Pwede po bang malaman kung ang kinatawan ng KBP ay nasa atin pong Zoom ngayon? Okay. Ang tanong ko po sa ating kinatawan ng KBP, itong practice po ba na bumibili ng block time ay common or is an standard practice sa industriya po ng broadcast, Mr. Chair? Good afternoon po, Mr. Chair, Your Honors. Ako ay si Junik Dao, kandidatuan po ng KBP. Sa tanong po ni Honorable Zarate, marami pong, karaniwan po yung block time arrangement sa industriya po ng broadcast. Marami po, and it ranges from a few hours to almost the whole day ang mga arrangements sa block time po ngayon. So hindi ho ito bago yung kaayusan na ito na merong isang entity na bibili po ng oras naman sa isang broadcast industry, broadcast network. Tama po ba yun? Tama po yun. Ang kailangan po sigurong itignan po natin kung ang block time po dapat ay talagang bentahan lang po ng oras. Hindi po yung nagpa-block time, ito take over po yung buong stasyon. At ang isang
madali pong panuntunan dito ay kung sino may control ng stasyon. So kung ako yung nagba-block time, for example, dapat ako ang may-ari ng stasyon. Sa akin po yung lahat ng management. Ako po yung ang mga empleyado ng mga technician. Sa akin po yung mga traffic. Importante po yung traffic personnel po natin. Sa empleyado rin po ng nagba-block time. So yun po importante doon. Hindi po yung ite-take over. Kasi po pag ang nag-block time, yung bumibili ng time, may nag-take over ng stasyon, ibang usapan na po yun. Hindi na po block time ang mangyayari doon. So ang importante po sa block time, the control of the station rests still with the owner of the franchise o ng stasyon. Salamat po. Kaya naitanong ko po yan dahil napapadaan ako dito sa Marcos Highway. Ang pagkakaalam ko po, ang isa sa pinakamalaking programa siguro na nagba-block time ay yung Itbulaga, no? Na pagmamay-ari naman ng Television and Production Exponent Incorporated. Tama po. So sila po, may sarili silang studio, may sarili silang mga tauhan, mga talents, etc. At sila po ay bumibili or nagba-block time. Dati ho noon sa iba't ibang istasyon, no? At ngayon nga ay nasa GMA sila. So ito po yung sinasabi ninyo, no? Na hindi naman nila, pag nagba-block time ka, yung tape or yung Itbulaga, hindi naman niya pagmamay-ari yung GMA. Tama po ba yung pagkakasabi kong gano'n? Comsec? Okay. Di po ko, nakamute po ko. Tama po yung sinabi nyo, Congressman Sarate. Tama po yun. In the case of state, bumili po sila ng mga 2 o 3 oras at hindi po sa kanila yung, they don't own the station, they just buy that block of time. As I said, yung pong nagpapatakbo ng transmitter, hindi po sa kanila yon, sa empleyado po ng may-ari ng station po yan. At ang sunod ko po na tanong, kung ikaw ba ay block timer, for example, ako gusto kong bumili ng oras sa isang broadcast network, kailangan ba na magkaroon ako ng prangkisa bago ako makabili ng oras sa isang broadcast network, Mr. Chair? Hindi po. Hindi po kailangan ng prangkisa ng isang block timer. Ang isang concept po niya o isang is parang sila bang program producer na meron silang content production at sila po ay bumili lang ng oras para ipalabas nila or i-broadcast nila whether on TV or radio yung kanilang content po. By the way, masabi ko lang po, meron nga pong matagal na po itong block time arrangement na to. In fact, there is an organization called IBA or Independent Block Timers Association of the Philippines. So yung pong mga lahat ng mga block time ay miyembro po nitong IBA na ito. Another example po niyan, yung si Bobong Velez po, nagpa-block time po sila para ipalabas yung mga PBA games. That's another example of that po. Salamat po. So malinaw po, kahit wala kang kung wala kang bang franchise, no, it's a private entity dahil content ang iyong binobroadcast doon sa binibilhan mo ng block time, ano? So pwede mong gamitin yung content mo para i-air naman itong broadcast network, no? Na halimbawa in this case itong Amcara Broadcasting Network na siyang may-ari ng Channel 43. So I can buy a time from Amcara para i-broadcast niya doon sa kanyang channel. Tama po ba 'yon? Pwede pong mailinaw ninyo yung sagot ninyo. Tama po yung sinabi niyo, Congressman. Tama po yun. Okay, salamat po. Sunod ko pong katanungan, kung ikaw ba ay may channel, for example, itong HBO, no? Na nakikita naman natin dito sa mga cable broadcast, no? Maraming mga channels diyan. Kailangan ba magkaroon ka ng prangkisa muna bago
maipalabas ang isang o magkaroon ng isang channel, halimbawa po sa isang cable network? Ang pagkalam po, hindi po. Again, content producers po yung mga tinatawag na dyan. HBO, hindi po kailangan ng practice dito sa Pilipinas para may palabas po ang kanilang mga programa dito po. Ang arrangement po ay between HBO, for example, and yung isang local cable operator para i-carry po yung programa nila. Yung financial arrangement po nila ay between the parties na po. So, wala pong kailangan prangkisa yung mga ganito. Okay, maraming salamat po sa inyong sagot. So, maganda pong mailinaw natin yan dahil kanina may naibanggit no, na isang violation, halimbawa na yung isang network company na merong prangkisa ay nagbebenta ng black time. No? Dahil talagang magkaiba ang concept ng black time at ng sinasabing use of frac. Ano? So yung black time is a common industry. In fact, kung titingnan natin ang ating mga TV stations ngayon, even the government-run stations, ay meron pong mga black timers dyan. No? Karamihan dyan, mga religious broadcast, no? Na yung kanilang content ay pinapalabas nila. No? So kanina po nabanggit ninyo, sa industry, ang black time can be an hour, one day. Posible po ba na ako po ay bibili ng black time for the whole duration of a year? For example, ibablock ko na yung oras na yan? Ang pagkaalam ko po, normally mga kontratang we enter into, normally a few months to a year po ang normal contracts po natin sa black time. Sa experience po natin, ang pinaka-maiksi po siguro mga isang buwan, ang pinakamahaba po namin na in-enter usually mga 1 year. Pero wala naman pong strict parentunan yan. A black time can be even more than 1 year, I suppose. So, meron po siguro mga ganung arrangements, although I'm not aware of those. Pero it's not unthinkable na a black time arrangement can be entered into for more than 1 year po. Salamat po sa tanong ninyo. Sa katunayan po, very common yung black timing, black time na arrangement, especially during elections. Ano? Yung mga politiko ay bumibili ng oras sa mga stasyon, no? Radio and TV, para maipalabas yung kanilang content, no? Yung kanilang platform, etc. So, ito po ay hindi, sabi nga ninyo, hindi ito bago, no? At hindi ito, sa tingin po ba ninyo, ito ay paglabag sa prangkisa halimbawa ng isang network company kung nagbibigay sila ng black time sa mga content providers, Mr. Chair? Sa akin, sa akin po yung tanong, Congressman, sa paningin po, hindi po, dahil hindi naman po siguro nagbabayad. As long as yung sinabi ko po panuntunan kanina, that the control of the station remains with the owner of the station or the owner or the franchise holder. Magkakaroon po siguro ng violation pag give up na po ng owner ng prangkisa or ng station that the entire operation of the station, meaning yung management, yung pati technician nila, hindi na sila nagmamanage. Parang yung sinasabi na nabanggit po sa kanilang use of frac na po siguro lalabas yun. At yun po ay pinagbabawal po ang pagkalam po pinagbabawal po sa mga prangkisa yon. But as long as the control of the station remains with the owner of the franchise or the station, the owner of the station, normal po at normal practice po yung pagbebenta po ng oras, kahit na maiksing oras o mahabang oras po sa another entity who produces content. Maraming salamat po. So in this particular case po, no, dahil kayo naman po ay nasa KBP, ang mga contents ng programs ng abs-cbn ay pinapalabas, no, doon sa Channel 43 ng Amcara. At sabi po ng abs-cbn, dahil nagkaroon sila ng yung isang may black time arrangement sila, no? In fact, yearly yung kanilang arrangement. Ito po ba ay naayon doon sa tingin ninyo, no? Doon sa naging
practice ng broadcast industry at walang paglabag ito doon sa prangkisa ng AMCARA, for example, Mr. Chair? To answer that po, hindi po kasi masyadong familiar sa structure ng AMCARA ngayon, kung sino na po may-ari at kung sino po yung mga taong nagpapatakbo sa AMCARA, no? Ang pagkaalam ko lang po sa latest information na natanggap ko po, kasi ang representative po nila ay nag-report sa amin na ang may-ari na po daw ng AMCARA at saka and therefore yung representative hindi na po empleyado na ng abs-cbn dahil nga daw nag-divest ng ABS. Yun pagkaalam ko po, no? At kung ang nagpapatakbo talaga yung dating may-ari, kung nag-divest ng abs-cbn at hindi na nagmamanage ang abs-cbn sa AMCARA in any manner, yung mga technicians saka sa hindi ABS, etc. Yung mga traffic personnel nila sa kanila hindi na sa ABS, naniniwala pa po hindi po paglabag yun. Salamat po. Gusto kong tanungin uli. Salamat po sa inyong mga katanungan, sa inyong mga kasagutan. Gusto kong balikan si Commissioner Cordoba ng NTC. Yes, Your Honors. Commissioner, kanina nabanggit ninyo na mayroong paglabag doon ang abs-cbn doon sa kanilang pay-per-view, ano? Inalaw nila yung pay-per-view doon sa kanilang KBO dahil sabi ninyo ay wala pang IRR, no? Na inilabas ang NTC. Specifically, kung wala hong IRR, ano po ang na-violate dito ng abs-cbn? Well, Your Honors, kasi po nandun po sa aming provisional authority na in-issue doon po sa kanilang, kasi po yung kanilang analog TV before, analog channel ay kinonvert nila to digital. And nagkaroon po kami ng order on that. And nakalagay po kasi dito, nabanggit ko po kanina, sa page 5 po, nakalagay na number 8, no encryption nor conditional access of programming content shall be allowed. Ibig po sabihin ay wag po tayo mag-conditional access muna or mag-pay-per-view. Explain ko lang po, bakit po ba ang tawag sa conditional access, bakit po ang pay-per-view is conditional access. Ibig po sabihin, para po ma-access mo yung programa na yon ay may condition. Ang condition po na yon ay magbayad ka. So, yung pong ginawa na pay-per-view ay nag-engage po sila sa conditional access, which is a violation dito po sa sinabing provisional authority that we issued. Another thing po, binanggit din po namin doon sa mismong wherefore, doon pong sa part ng dispositive portion, the use of conditional access system or DTTB service shall be subject to such conditional access guidelines that the Commission or any other relevant government agency may hereafter issue. Naalala ko lang po, Your Honors, ang dahilan po kasi niyan kung bakit gusto muna namin na magkaroon muna ng guidelines or implementing rules or regulations ay baka po kasi iba-ibang conditional access na pamamaraan or technology ang gamitin ng bawat broadcaster. Okay. So, base po si sa ABS-CBN ay gumamit ng ganito pong technology, kailangan mong bumili ng set-top box niya. Pag si GMA7 ay iba naman technology, magkakaroon naman siya ng sariling set-top box. So, hindi po, dapat po ay nagkakasundo-sundo lahat para po isang set-top box lang po ang bibilhin ng taong bayan. Otherwise, napakagastos po para sa tao kung iba-iba po per channel, per broadcaster ang kanilang set-top box. Sige po. Yan nga po ang nangyayari ngayon, no? In-announce na noon na yung migration to digital, this was made in January 1, 2015, no? At sinabi nga na ang analog will be magsa-shut off na yung analog by 2023, no? We are now 2020. Ang tanong ko sa inyo, sabi niyo para magkaroon ng uniform na kaayusan. Meron na ba kayong nailabas na IRR even as we speak now?
no? Dahil sa katotohanan, tama yung nabanggit ninyo. We were supposed to I'll go just through finish that, my but- statement, Commissioner. No? Ano po? As we speak now, sabi naman ninyo, hindi naman bawal magbenta kayo ng Digibox. No? In fact, the other networks are also doing it now. No? Ang GMA, meron siyang Afford the Box. Yung sinasabi ninyo na para magkaroon ng isang kaayusan ay hindi pa rin nangyayari dahil we only have 3 years, no? Para i-shut off yung analog system and you still don't have that IRR na sinasabi ninyo, Mr. Chair. Actually, Your Honors, i-explain ko lang po. Yun po kasing 2023 ay ano po yan, that is a moving target, Your Honor. Kasi nga po yung mga bansa na mas nauna pa na nagsimula kaysa sa atin ay hindi pa rin tapos. Dahil hindi po tayo pwede mag-peg ng date na talagang cast in stone. Dahil po, ang basihan po natin is the number of people who have already migrated. Yung po sa taon bayan, kung ilan na po ang bumili or nagkaroon ng digital television or set-top box. Your Honors, kaya po hindi pa kami nakagawa ng implementing rules and regulations dahil nga po meron po kasing part dun sa opinion ng Department of Justice na kailangan pa pong linawin. And I think ang maglilinaw nga po nito, sinabi po sa amin ng ABS, susulat sila sa amin at ang KBP, yun pong last paragraph ay hindi po malinaw. Yung binanggit ko po kanina, to summarize, it is our opinion that TV broadcasters may be allowed to engage in conditional access or conditional access system, more specifically to offer TV pay-per-view services, provided that it does not amount to CATV service, which shall only be considered as such if it is for purposes of providing multiple CATV service. Your Honor, medyo ito po kasing part na to, gusto sana naming linawin, kapares po ng KBP at ABS-CBN. So inaantay ko po yung kanila pong pagsulat sa amin. And binanggit ko lang, nalilinawin nga daw po ito sa Secretary sa Department of Justice. Salamat Kaya po hindi po kami makamove forward. sa sagot ninyo. Kayo na rin po ang nagsabi na marami pang hindi malinaw, ano? At kaya tinanong ko po saan ang violation doon kung sa inyo mismo ay hindi pa malinaw ang lahat, ano? Doon naman po sa nabanggit ninyo kanina, doon sa balikan ko lang yung punto nung cease and desist order ninyo, ano? Kahit na sinabi ninyo na kasama yung Channel 43, pero malinaw po, no? Doon sa cease and desist order ninyo, wala namang nabanggit na Channel 43. At itong Channel 43 nga ay ito yung sa Amkara, no? Tinanong ko po kanina ang kinatawan ng KBP, no? Dito sa usapin ng black, mayroong isang tao or isang entity na kumukuha ng block time sa isang broadcast network. Kayo po ba, sa tingin ninyo, ito ay pinagbabawal sa prangkisa ng isang network na nagbibigay siya ng block time sa isang entity o sa isang tao, Mr. Chair? Your Honors, block time per se, as explained by ng KVP representative ay mukhang okay naman po. But dito po kasi sa sinasabi pong block time ng ABS-CBN, baka po dapat ay mas aralin po natin maigi dahil po yun pong paggamit ni ABS-CBN sa Channel 43 ay ginagamit po niya yun bilang kanyang channel sa digital TV. Hindi po siya per oras. Kapag binasa po natin ang ating provincial authority, nakalagay po dito sa wherefore, also malinaw po sa aming wherefore, ABS-CBN Corporation using Channel 43 in Metro Manila, ang sabi po, approves, the Commission hereby approves the conversion from analog television service to digital television, terrestrial television broadcasting station of ABS-CBN using Channel 43 in Metro Manila. So parang hindi po siya, baka po dapat laliman natin ng aral on that sa factual, baka kasi po, sinabi namin dito, nagamitin po niya bilang kanyang digital broadcast at hindi po block time, Your Honor. Okay. Salamat po sa sagot ninyo. Tama po, kailangan pag-aralan po muna ninyo yan, no? Dahil kahit kayo po ay hindi malinaw sa inyo
ang usapin na ito. Kaya po ako'y nagtaka kanina at sinabi ninyo na you will immediately issue an alias cease and desist order. Well, in fact, hindi nyo pa naaral, no? Ano yung kaayusan kung bakit tuloy-tuloy na merong content from abs-cbn that is being aired or being broadcast via Channel 43. So, I hope maging prudent po kayo sa inyong statements, no? Dahil dito po sa pagdinig na ito, napakarami na po mga statements from NTC, no? Na nagkakaroon ng mga consequences dahil ho sa inyong mga statements as regulator, no? Kaya yun po ang gusto kong paalaala sa inyo, no? Dahil malinaw doon sa inyong cease and desist order, walang sinabi doon na Channel 43, no? May I Mr. Chair. respond, Your Honors, kung inyo pong mamarapatin? Yes, go ahead. Actually po, dun sa amin pong cease and desist order ay malinaw po, nakasama po yung Channel 43. Was there a Dahil nakalagay mention po there dito, of, Mr. Cordoba, ito lang po ang tanong ko, no? Meron bang nakalagay doon sa cease and desist order ninyo specifically na dapat huminto na ang Channel 43? ang nakalagay po dito, Your Honors, is yung pong Answer my case question, title, Mr. case number, Cordoba. which is 87-006. There At is- meron pong Provisional Authority for Digital TV na ang number po is 87-006. There was no mention of, in particular, doon sa Channel 43. Is that correct? Hindi po nakasulat dito, Your Honors, Yes. pero kapag tinignan Answer mo my, po yung 87-006, just answer my question, yes or no. Specifically, walang binanggit doon na Channel 43. Is that correct? Wala po, Your Honors. Okay, thank you. So, finally, Mr. Cordoba, nabanggit na rin ito ni Congressman Garbin kanina, ano, na sa napakaraming pagkakataon dito sa Kongreso na mayroong nag-expire na ng mga prangkisa, no? At ikaw na rin nagbanggit kanina, binanggit mo yung kaso ng CBCP and several others, no? At sa ating pagkakaalam ay hindi nga yan siya bago na mayroong nag-expire na prangkisa at pinayagan pa rin ng NTC, no, na magtuloy-tuloy ang pag-ere ng mga network na ito hanggat hindi nagkakaroon ng aksyon o hanggat tuloy-tuloy na dinidinig ng Kongreso ang kanilang petition or application for renewal of franchise. Tama po ba yun? Gusto ko lang malagay sa record ulit. Nabanggit ko po kayo, Your Honors, meron po mga nangyaring gano'n nung nakaraan. Okay, tama. At ang pagkakaiba lang nitong abs-cbn, noong March 10, nung kayo ay nangako na bigyan ito ng provisional authority, no? Dahil sabi ninyo, kinonsult na ninyo ang Department of Justice at sumasang-ayon ng Department of Justice. Sinabi rin ninyo yung resolution ng Senado at maging ang sulat na pinadala ng liderato ng Kamara. At sinabi ninyo na huwag kayong mabahala dahil kung mag-expire man ang franchise ng abs-cbn by May 4, ay mabibigyan ng provisional authority habang dinidinig ito ng Kongreso. Naalala po ba nyo yon? Yes, Your Honor. Tama, no? So, pero ang nangyari po dito, nung May 4 ay immediately, the following day, May 5, ay nag-issue kayo ng cease and desist order, no? Without even notifying abs-cbn that lalabas kayo ng order na ito, motu proprio, naglabas kayo ng cease and desist order. Tama po ba yun? Tama po, Your Honors, noong May 5 po. Yes, no. And ang sinabi nga ninyo ay dahil kasi merong co-warranto case. Yun po ang ginawa niyong dahilan afterwards. Tama po ba yun, Commissioner? Actually, isa lang po yun, Your Honors, but ang ginawa po kasi namin is nirepaso namin mabuti ang batas at ang mga Supreme Court cases, authorities on this matter, and medyo nahirapan po kaming isurmount yun pong malinaw na sinasabi na no franchise, no operation. Yun po. At dahil nga po mainit itong bagay na to, mas minabuti po namin to maging prudent at sundin po yung malinaw na sinasabi ng batas at yung pong desisyon ng Supreme Court sa ACWS at saka po yung sinabi ng batas na
hindi po pwedeng, no operations po, no franchise. Doon po sa ACWS, ang ponente po ron ay si Chief Justice Puno at marami rin po nagsalita ng mga justices, katulad po ni Justice Carpio, Justice Angelina Gutierrez, Justice Tiham. So, medyo nahirapan po kami i-surmount yun. Kaya po, yun po ang naging resulta ng aming pag-aaral, Your Honor. Well, whatever, no? Magkaiba ang ating interpretasyon dahil yung sinasabi po niyong kaso ay talagang malinaw naman na anong apply sila ng provisional authority ay wala na silang prangkisa, no? At walang pending na application for franchise. Samantalang itong pinag-uusapan natin ngayon ay matagal nang nakabinbin yung application for franchise nito. Kaya nga kayo ay nagsabi noong Marso na pwedeng tumuloy, no? So, gusto ko lang malagay yan sa record dahil ngayon nga, contrary doon sa inyong ginawa sa mga nakaraan, napakaraming prangkisa na nag-lapse dito habang hindi pa inaaksyonan ng Kongreso, habang tuloy-tuloy pa ang pagdinig ng Kongreso, ay pinapayagan ninyo, no? Na manatili sa ere ang abs-cbn. Pero ngayon po, naka-shutdown na sila at kahit doon sa pagbibigay nila ng paggamit nila ng content, ano, na ipalabas nila doon sa halimbawa sa Channel 43 ay gusto ninyong pigilin, no? At kayo na rin na nagsabi kanina pag-aaralan pa pero nag-issue na kayo kaagad ng statement na mag-i-issue kayo ng alias order for them to cease and desist, no? So dito po malinaw, no, na parang ang ginagawa ng NTC ay panggigipit, no, if I may say so, no, contrary doon sa nakita nating practice in the past na hinahayaan naman maliliit na mga networks, malalaking mga networks na nag-lapse ang kanilang franchise ay hinayaang umere hanggang nagkaroon ng aksyon ang Kongreso. So, yun po ang as one of the authors po, no, ng application for renewal of franchise ay ganun lang naman ang hinihingi dito, no, na habang wala pang aksyon sana ang Kongreso dito sa renewal of franchise na application ay kung anuman ang iginawad or ibinigay na pribilehiyo doon sa ibang mga networks ay ganun din sana ang ating ibigay dito sa abs-cbn, no? Malinaw po na binabanggit namin ito sa napakarami pagkakataon, not so much about the business of abs-cbn, no? Ang kinatawan pong ito ay binabanggit natin na dahil ho sa nangyayari ngayon, lalo pat nasa gitna tayo ng krisis na dala ng pandemya ng COVID, napakalaki pong kawalan na nawala sa ere, no, ang abs-cbn. At dagdag pa dyan, yung mga apektadong mga empleyado, no, ng abs-cbn na sa panahon ngayon na nagkakatanggalan ng mga empleyado dahil nagsasara ang maraming kumpanya, ito tayo, dumadagdag tayo sa problemang kinakaharap ng ating mga ng ating bayan ngayon, no? So, yun lang po ang gusto kong mairehistro dito sa usapin na ito, Mr. Chair, no? At sana ay pag-aralan nating mabuti muna ang mga bagay-bagay bago po tayo gumawa ng mga konklusyon, no? Lalo pat ito ay mga usaping legal na merong mga consequences, no? At dito naman habang tuloy-tuloy ang pagdinig ng komitibang ito, ng joint committees na ito, ay kailangan maging bukas tayo sa lahat ng mga panig, no, bago tayo gumawa ng konklusyon na meron ngang ginawang pagkakamali o walang ginawang pagkakamali ang isang entity. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you, Honorable Zarate. We will now recognize the Honorable Julian Baronda, who is in Zoom. The Honorable Baronda is recognized. Okay. Honorable Baronda, Yes, go ahead. sorry.
Okay na po, Honorable Baronda, nakikita na namin kayo. We don't have an audio. Congresswoman Baronda, you don't have an audio. Okay. Okay, go ahead. Thank you so much, Mr. Chair. Considering na napaka-controversial po ng issue nito, marami po ang nagtatanong sa akin ng mga Ilonggos about sa abs-cbn franchise and dun po sa mga TV black boxes po. May mga iba kasi bumili ng isang tao, bumibili ng 4. Kaibigan ko na si Miss Bedro. So my question po to abs-cbn in this issue sa TV Plus po, tuloy-tuloy ba ang pagbenta ng TV Plus boxes? Honorable Baronda, I'm sorry, but it's not very clear. Your question is not very clear. Can you repeat it? Who would you like to address the question to? Yes, again, Mr. Chair, considering na napaka-controversial po ang issue na ito, marami po ang nagtatanong sa akin dito sa Iloilo about abs-cbn franchise and the TV Plus black boxes. And isang kaibigan ko, bumili like for example ng isang 4 na black boxes, like si Miss Bedro. So ang tanong ko po sa abs-cbn sa issue na ito, sa TV Plus boxes tuloy-tuloy ba ang pagbenta ng TV Plus boxes? Is recognized. Kung tuloy-tuloy po daw ang pagbenta ng abs-cbn boxes. Hindi na po, Your Honor. We've slowed down the selling of the boxes since we're not sure we can continue providing Mr. service. Chair, gusto ko lang po malaman, how many po ba nabenta nyo na TV Plus boxes nationwide as of this time? Sorry, Mr. Chair, if I understand the question correctly, how many boxes have been sold nationwide? We have 9 million boxes po that have been sold nationwide. So how many naman po ang nabenta sa Iloilo City as of this time? I'm sorry, ma'am, I don't have that number with me now. I can get back to you po. Yes, please, Paul, wait for it. Pinanonood ko po kasi yung mga nakarang hearings at sinabi niyo po na legal ito. Ang tanong po, ano po bang hawak niyong mga dokumento or permits na nagpapatunay na legal ang TV Plus ninyo? Honorable Baronda, I'm sorry, but you look very elegant with your dress, but your signal is really very happy. So if you can please clarify the representatives cannot understand. Pinanonood ko po kasi yung mga nakaraang hearings na sinabi po ninyo na legal ito. Ang tanong ko po, ano po bang hawak ninyo na dokumento or permits na nagpapatunay na legal yung TV Plus ninyo? abs-cbn. Mr. Chair, we have the provisional authority from the NTC to migrate our transmission from analog to digital, as well as the implementing rules and regulations. So, ang tanong ko lang po, last na lang Mr. Chair, kung sakali po na magdesisyon ang dalawang committee na ito na hindi legal yung TV Plus, magre-refund po ba kayo sa mga bumili ng TV Plus boxes ninyo? I think po yung decision ng committee is not, sorry Mr. Chair, no? It's not necessarily the legality of the TV Plus box, but it's the renewal or granting of the franchise po. Hello? The Honorable Baronda, the point raised by abs-cbn is that the issue is on the violations, if ever, on the TV Plus, but not the TV Plus itself. Yes. Yes. Sige, thank you po. Papalitan ko po, I will wait po for the report po kung ilan po ang nabenta dito sa Iloilo City kasi very important po yan sa atin na malalaman natin. Mr. Chair, last na lang po, itatanong ko lang. Regarding po sa mga empleyado, sa Region 6 po ng abs-cbn, ilan po kayo po ang nakapamilya? Ma'am, I also don't have that number. I promise I'll get back to you on the two numbers that you've asked from us with regards to
Yes po, Visayan kasi operations. succeeding na mga questions ko po related din doon. So I think po, hindi niyo po masasagot yan. But hopefully po, na may bibigay niyo sa akin, pabalikan niyo po ako. Kasi yung sa akin lang naman, we want to make sure na yung mga empleyado natin, manggagawa natin, dapat covered po sila sa necessary requirement of or protected po sila sa pagtrabaho nila sa ABS-CBN. Yes po. Mr. Chair, that's all po. I will wait for the report po. Thank you. Thank you, Honorable Baronda. So for the record, you're asking for the number of TV Plus in your area and also the employees working in ABS-CBN in Iloilo. So thank you, Yes Honorable po, the Baronda. inter-region po. So we will now recognize, although you gave your time to the Honorable Sarate, but I will give a chance to the Honorable Villago to conduct her interpellation. Okay naman. Thank you, Mr. Chair. And good afternoon po. I would like to raise a question to NTC. There are numbers of expiring franchises that are still pending in Congress. Will the NTC be issuing CDOs against all? NTC is recognized. Yes, Your Honor. Narinig niyo po ba ako, Your Honors? Maliwanag. Yes, go ahead. We are now currently nagkikipag-coordinate po kami sa Office of the Solicitor General on that item dahil po kasi may pending po tayong case sa Supreme Court. If maapektuhan po ba yung kaso sa Supreme Court para po ang amin pong maging aksyon ay tama. Next question ko po is, do you have a list, NTC and KBP, do you have a list ng mga programs na gumagamit po ng block time? Your Honors, ang block time po is, I think it's a purely commercial arrangement between the block timer and the broadcaster. So, sila lang po ang nag-uusap doon, wala po kaming listahan noon, Your Honors. Okay, thank you, Mr. Chair. Yun lang po ang i-raise kong issues dahil hindi po natanong ng kasama ko kanina ni Kong Zarate. Thank you, Mr. Chair. Thank you so much for your clarificatory Maraming questions, Congresswoman Villago. We will now proceed to the... well, it's actually my time, and after my time, it would be the Honorable Marcoleta. So let me just ask the NTC. Yes, Your Honor. Commissioner, you mentioned earlier, sabi mo sa amin na programs, tama po ba? Medyo choppy po, Your Honor. Pwede pong pakiulit. Sorry. Okay, one frequency, 6 na programa, tama po ba? Yes, one channel, pwede pong 6 na programa sa standard deviation, standard definition, pwede pong maging 2 programa sa high definition, at kung yung pong 4K, pwede maging 1 po. Nangyari ho to sa kadahilanan na meron tayong teknolohiya. Dati nung analog TV, isang channel, isang frequency. Isang Frequency, channel po, isang channel. Okay. Opo, correct. Ngayon o, dito sa TV Plus, ang ibinigay nyo po ba ay provisional authority? Ang inisyo po namin, i-convert po nila yung kanilang analog to digital TV. Ito po ay isang order, but in effect para pong authority po yun, Your Honor. Provisional authority. Pangalawa ho, Yes, correct. yung binigay ninyo kay Amcara para makapasok siya at yung iba pang mga channels is under a provisional authority? What do you mean, Your Honor, sa kay Amcara po? Ano po, yung po bang sinasabi niyo yung paggamit po ni ABS-CBN kay Amcara? Di ba ho, meron na siyang TV Plus. Papasok ngayon si Amcara. If I'm not mistaken, nandyan yung teleradyo. Ito pong Opo. pagpasok ng mga programang to under a provisional authority? Ganito po yun, Your Honors. Si ABS-CBN po ay sinabi niya, pwede bang yung aking analog na Channel 2 ay mag-convert na ako to digital. Yes. Kaya lang po, since sabi nga po ng gobyerno is, teka, kawawa naman yung mga taong wala pang
set-top box or walang digital-ready TV. So yung channel 2 mo ay analog mo. Ito naman, channel 43 mo, na pumapayag naman siya, dahil ito yung iyong sister company, doon po ipapalabas yung kanyang digital TV. So ang ginamit po na franchise dun sa channel 43 ay franchise po ng ABS-CBN at hindi po ng Amcara. Ang Doon po sa ginamit na digital franchise sa Channel 43 ay ABS-CBN at hindi Yung Amcara. Yung pong paggamit dun sa digital broadcast niya ay ABS-CBN. Hindi Yes. po yung Amcara. Okay. So, yung mga ibang programa under TV Plus o yung Digibox, yung po ba'y inaprobahan ninyo o may authority kayong ibinigay para doon? Ano po, ang authority lang po is pwede ka nang umere bilang digital, yung bawat isa po doon ay wala na pong, hindi po kailangan ng authority. Hindi kayo nag-approve? Hindi po kailangan, Your Honor. Okay. They can air multiple programs po. Okay. So, if I go to the ABS-CBN, ako po, yung mga niraise ng aking mga kasama tungkol sa violation, ang niraise ko pong punto ngayon, which I also mentioned in the question of privilege, sa kadahilan ng napasuna po yung lisensya ng ABS-CBN. Earlier, nung po nagsasalita si Commissioner Cordoba, nagsalita po kayo, Mr. Katigbak, ang sabi ninyo, we will appeal the CDO or we will contest the CDO. I do not want to speak for ABS-CBN, no? I will not put words in your mouth. Ano po ba? Hindi nyo po susundin na pag sinabi ng NTC na isaran nyo yung lahat ng mga programa sa ilalim nitong DTV Plus. Ano po ang aksyon ng ABS-CBN tungkol dito? Hindi ko po sinabi yun, Mr. Chair. No? Yung sinabi ko po is we will comply with the final decision of the NTC, but we are asking that we be given due process before a decision is made. Okay, in that due process, of course, a CDO will be issued. Di po ba? Sinabi na naman po ni NTC, bibigyan na namin kayo ng alias CDO, no? From the original one na nung ABS-CBN. Ano po yung next action? Sasagot po ba kayo o isasara nyo na lang po ang programs sa TV Plus? Yung hinihingi po namin is prior to the issuance of a CDO, please allow ABS to give our position on this issue. Kasi po yung sinasabi ni Commissioner Cordoban that the provisional authority granted to ABS-CBN assigned Channel 43 was done on a temporary basis. Yung provisional authority po ng ABS-CBN was granted in May 2019. And totoo po, nakasulat po dito na Channel 43 is temporarily assigned. Pero nung inassign na po yung, nung in-issue ho, yung provisional authority ng Amcara, malinaw naman po sa provisional authority ng Amcara, which superseded the provisional authority of ABS, dated July 2019, that Amcara was being assigned Channel 43. So we would like the opportunity to explain our position to the NTC prior to their decision on whether or not a cease and desist order is warranted po. No, but Mr. Katigbak, alam niyo naman po yung proseso ng gobyerno. Hindi naman po kayo pwedeng bigla na lang sumulat sa NTC hanggat wala siyang aksyon. 'Di ba? Ang dapat nga ho, ang dapat na sinabi niya muna, isara na muna kayo kaagad, including the ABS-CBN, the main channel. Pero ngayon po, with the guidance of OSG, ang sabi niya, susulat kami sa inyo ngayon with an alias CDO, sasagot po kayo doon. Now, if that is the case, will you be replying to the CDO? Dahil yun po yung aksyon na gagawin niya. Hindi naman po kayo pwedeng sumulat nang hindi niyo alam kung anong aksyon ng hakbang ang gagawin ng NTC. Mr. Chair, we have no choice but to comply with the orders of the regulatory agency. That we don't have a choice on that. All I'm asking is that the NTC allow us to defend our position with regards to the block time agreement we have with Amcara prior to issuing a CDO po. Pwede naman po sila makinig sa amin or issue a show cause or even ask us just to cite why we shouldn't be issued a cease and desist order. Yun lang po, Mr. Chair. Due process lang po. Well, yes. Actually, Mr. Katigbak, when the first CDO was issued, yung ABS-CBN, di ba ho? Sinaran nyo kaagad eh. Hindi nyo nga nilabanan eh. Yun nga po yung tampo ng Kongreso sa inyo nung araw na sinasabi, sana man lang nilabanan nyo para habang nag-hearing, hindi tayo nagkakaproblema. But during that time, hindi nyo po nilabanan.
Can you please enlighten us why this happened that time? We were advised that the order was immediately executory and that our only recourse was to comply and then apply for a temporary restraining order. Okay, ngayon po nag-agree tayo that what was given to you was a provisional authority. Number one, it was based on the abs-cbn franchise that was given to you. And that because of development in technology, nagkaroon po kayo ng mga digital channels. Correct, Mr. Katibak? Yung issue po is whether Channel 43 should be served a cease and desist order. Okay. But is Channel 43 using an abs-cbn frequency? Channel 43 po is a frequency assigned to AMCARA, and it is contained in the provisional authority that the NTC granted to AMCARA in July 2019. Okay, I will not argue with you about it. Pero alam niyo po na ang AMCARA walang Metro Manila frequency. At nakapatong po siya sa abs-cbn franchise. AMCARA po has its own franchise, independent of abs-cbn po, and Channel 43 was the frequency assigned by the NTC for the Metro Manila broadcast of AMCARA po. Okay, so Excuse yun nga. me, Vice Chairman Defensor. Meron po bang taga AMCARA dito ngayon sa hearing natin? Sila na rin po, Mr. Comsec. Chairman. Yung officials po ng ABS as pointed by Boeing, abs-cbn na rin po eh. So pwedeng sumugot. I guess there would be lawyers Your from Honor, we AMCARA. take exception to that po. I think it was clear that the officers were officers at the time that there was a 49% share, pero tulad po ng nasabi kanina, naibenta na po. Yun lang po, Your Honor. Hearing suspended. Hearing resumed. Congressman Mike Defensor. Sige po, para na lang po hindi maging komplikado yung pag-uusap, di ba? Yung platform ni TV Plus ay ginagamit ni AMCARA Channel 43. Ang ABS po ay nagba-block time. Okay? Sa But this is the platform. It's the TV Plus platform. Yung TV Plus po is ano lang po, set-top box lang po yung TV Plus. Pag tinanggal mo yung TV Plus sa isang analog TV, hindi ka makakanood ng Channel 43. Tama po ba? Hindi lang po Channel 43, lahat po ng nagbo-broadcast ng digital, pati yung ibang mga broadcast. Pati yung sports channel, teleradyo. Pag tinanggal mo ang TV Plus, hindi mo na mapapanood sa analog TV. Tama po ba? Pati ho yung GMA, pati ho yung lahat po ng nagbo-broadcast ng digital. No, you can watch GMA
sa free-to-air TV. Sa isa pong free-to-air TV, mapapanood mo ang GMA, ang Channel 2, pero dito po sa TV Plus, pag dinagdag mo pag ginamit mo ang TV Plus, madadagdag yung teleradyo, madadagdag yung Channel 43, madadagdag yung sports and action. Tama po ba? Mr. Chair, Factual lang po, Mr. Katigbak. Hindi ko po kayo iniipit. Factual lang po ang usapan. pasensya na po sa paliwanag, Mr. Chair. Yung TV Plus po, lahat ng broadcasters na may digital broadcast, napipick up po ng TV Plus. Hindi lang po yung digital broadcast ng ABS-CBN. So, Okay. kahit po nagbo-broadcast po yung mga competitor po namin, mapipick up din po yun sa TV Plus. Tama po. Of course. Tama po. Hindi ko naman po in-argue yun eh. Balik po muna tayo sa analog TV. Pag ako po yung analog TV, ang makikita ko lang lahat ng free-to-air. Channel 2, Channel 4, Channel 7, 9, 13. O kung ano pa ho yung merong analog free-to-air. Tama po. Tama Okay. po. Ngayon nagkaroon ng Digibox. Dahil po sa teknolohiyang ito, pagka ito po'y kinabit mo sa isang analog TV, dumami bigla ang programa. Yung ayaw nila ng channels, but programa. At yung binabanggit nyo po, Mr. Katigbak nga, pag nilagay ko to, lahat naman nasasagap ko, pati yung mga programang galing naman talaga sa TV Plus. Opo. Okay, so ganun po. At ito po mga programang to, magmula doon kay Channel 43 hanggang po dito sa TV Plus, ay meron pong provisional permit. Provisional authority po. Provisional authority. Ang ibig mo sabihin, kaya nga po provisional authority, dahil sa inaayos pa natin ang lahat ng proseso, ano bang batas to, ano bang gagabay ng mga pulisiya para dito po sa ating TV Plus. Tama po ba? Tama po. Tama po. Okay. So, ngayon yan po yung sinasabi kanina. In fact, yung mga sinasabing violation, ganito po, ganyan. Ako po yung sinasabi ko, nung pinahinto po kayo, ito po yung iisang frequency ang ginamit ninyo. Yan din po yung pinahinto. Nagkataon lang yung Channel 2, dahil nga nag-digitalize, dumami na yung pwedeng pumasok. Pero isa lang po ang frequency na ginagamit niyan. At sa akin pong pananaw, nung nag-CDO kayo, dapat huminto ang lahat ng programa na nanggagaling sa frequency na yan. Mr. Chair, yung CDO po, the CDO was issued because the franchise of ABS-CBN expired. Tama po. And so the frequencies where we were asked to stop broadcasting were the frequencies po of ABS-CBN. Yung Channel 43 po is a frequency assigned to Amcara and is operated because Amcara has both a broadcast franchise and a provisional authority from the NTC. Kanila po yan. What ABS-CBN did was to block time or to buy the airtime from Amcara po. Okay, so sige papasukin ko na rin yung usapin na yan. Di ba, sinabi doon sa section 11, doon sa prangkisa na yon, hindi pwedeng ibenta ng hindi inaprubahan ng Kongreso. Tama po ba? Ang nakasulat po is hindi pwedeng ibenta yung franchise or yung company. So yun po. So pangalawa, anyway, sa akin po naman hindi debatable yung mga issue po na to. Ang pangalawa po dito na sinasabi natin, na mismo yung pagpasok ni Amcara sa digital process, yan po'y under a provisional authority. Wala po yan sa prangkisa na inaprubahan para sa kanila. Tama po ba? The way I understand it, Mr. Chair, a provisional authority can only be granted to a company that has a valid franchise. Exactly. But it is still a provisional authority but not part of the franchise itself. Mr. Katigbak? Sige po, you can confer with one another. Okay. Mr. Chairman. Mr. Chair. Go ahead. Yes, Mr. Chair, the congressional franchise is what we call the primary franchise. And then after the primary franchise is approved, then it goes to the NTC so that NTC will give a secondary franchise, which is nothing more but a permit to use a specific frequency in a service area. Tama po. Pero dito sa pagpasok niya sa digitalize, binigyan kayo ng provisional authority. Tama po ba? Yung sinasabi po niyo na provisional authority is a conversion provisional authority. Ibig po sabihin ng conversion provisional authority,
Yung provisional authority namin on the existing frequencies, dun po iprovision namin yung digital technology. We will be using the same analog network. We will be using the same PA. We will be using the same network practically. But what we will just be doing is to provision for digital network. There is no new frequency under that so-called provisional authority. Well, I'd like to thank you for speaking on behalf of Ankara because earlier you said you cannot speak on behalf of Ankara. My question was very simple. Di ba? Na sinasabi ko nga, yung by provisional authority sa Ankara, and now that you're speaking on behalf of Ankara, I'm very glad that that's on the record. Now, let me just go to my Your point. Honor, our colleague was speaking on behalf of all conversion No. provisional My authorities, question was sir. very clear. In fact, I didn't want anyone to answer that. But I'm glad that they responded because it just clarified the position of the Honorable Rimulya. Now, my next question is this. On the pay-per-view, doon po sa NTC, NTC, kung pwede sumagot kayo, ang sabi nyo kanina may violation sila sa pay-per-view. Honorable Commissioner Cordoba. NTC, you're again recognized, NTC. Okay na po ba? Narinig na po. Oh, sabi mo kanina, Honorable Cordoba, Yes. may violation sa KBO. Tama po ba? Yes, Your Honor. Kasi po, wala pa po kaming sinabi na pwede silang pay-per-view. Kasi po, wala pa po kaming rules on that. At sabi po sa Provisional Authority, kailangan pong antayin yung rules. Okay, pag Bago may po sila mag-pay-per-view. Sorry, pag may violation po, ano po ang penalty sa NTC? Actually, Your Honor, kung titigan nyo po, magpo-fall po yan sa fine under the Public Service Act. Under the Public Service Act of 1936, kaya mababa lang po ang fine. Magkano ang fine? Ang sinasabi po dyan is 200 pesos per violation dahil hindi pa po na-amend ang Public Service Act. So 200 pesos per violation. Per violation. Opo. So is it correct to say that ABS-CBN would rather violate and pay 200 pesos than follow your guidelines? How many violations? po, How many yan po violations have there been? Actually, Your Honor, hindi ko po masagot yan. That would be factual kung are we going to base the violation on the number of set-top boxes or on the number of yung nag-access ng pay-per-view. So, hindi pa po namin masagot yon. But actually, Your Honors, napakababa po nung fine na yon. Matagal na po namin hinihingi na sana po ay ma-increase ito to reflect the present No, that's not situation. the point eh. Ang punto dito, Commissioner Cordoba, Opo. kasi di ba kung isa, dalawa, tatlong violation, kung isang violation, dalawa, pwede mo pagbigyan. Pero kung consistently, talagang tuloy-tuloy yung violation, ibig sabihin, hindi na pinapansin ang inyong opisina. Kaya gusto ko malaman, ilang violation ba to? Baka isa lang naman, hindi naman, pwede naman pagbigyan yung gano'n. Ano nga po yun? Kailangan po namin tingnan, ang violation po ba yung pag-broadcast o yung pagbenta ng bawat isa? na may Abay, kayo conditional po ang access? NTC, Commissioner Cordoba, kayo po ang sasagot niyan. Actually po, if you would ask me, Your Honors, parang marami po yan. Marami. So, Hindi, sabihin na lang natin, per show, yung mga ginawa, marami yung ganon. kunwari po, ganun. Maaari po, but that is factual. We have to check that, Your Honors. Aabot ba Pero ng pwede po 20 marami, yan? Kung marami po nag-access. Aabot ng 20 na violation. Baka po lumampas, Your Honors. 100. Maaari po lumampas, Your Honors. Depende po kasi dahil matagal na po. Okay. Yung pong kanina tinatanong ko, kasi ang insistence po ng ABS ay yung Amkara daw, pagpasok niya ng digital, pinigyan nyo ng authority. May sarili siyang franchise. Ito po ba yung provisional franchise din? Actually, Your Honor, we checked sa records namin, si Amkara po kasi ay hindi pa siya nagko-convert from analog to digital. Kasi nga po, ginagamit nga po ni ABS-CBN ang kanyang Channel 43. So, yung pong Channel 43 niya ay wala pong analog pa rin po sa NCR as of now. Yes, so ang nangyari nga, ang ginagamit lang is yung channel nila, yung 43 lang. Ng ABS-CBN, Your Honor. Lang Using the ABS-CBN. franchise of ABS-CBN. Oh, dahil si Amkara, hindi pa naman siya nag-convert eh. Hindi pa po. Hindi pa. So, Meron po siyang Yes, ang meron go po siyang provincial authority for digital TV ay sa ibang lugar po, sa based on our records, Bulacan, Rizal, Cavite,
Benguet, Iloilo, Bacolod. So yun po ang meron siya. We can submit that, Your Honors, kung kailangan. Including Batangas, Commissioner Cordoba, they have that. Including Batangas. I have to check that, Your Honor. Ang nasabi po sa akin is Bulacan, Rizal, Cavite, Santo Tomas, Benguet, Iloilo, and Bacolod. Okay, so thank you, Mr. Chairman. Thank you, members of the committee. Mr. Chairman. Maraming salamat, Vice Clarify Chairman ko lang Mike. Yes, habang- ano po yun, Vice Chairman Remulla? Yes, Mr. Chairman. Clarify ko lang kay Commissioner Cordoba. Opo. Walang provisional authority ang Amakara o meron silang provisional authority to go digital? Sa Metro Manila, Your Honors, wala pa po. Sa So, ibang yung pong bansa, sa gumagamit ibang ng parte ng digital. bansa? Ano po yun? Ng provisional authority, can you give us a copy of the provisional authority of Amakara? Yes, Your Honors, we'll do that. Yung pong analog po ang meron. Tapos kanina nabanggit nyo, sister company ng abs-cbn ng Amakara. You mentioned that earlier. Why did you Yes, say sir. that? Actually, Your Honors, kasi sa sa broadcast industry ay para pong ganun po ang parang accepted po yun. So common knowledge yon na sister company nila ang Amakara. It's common knowledge. Parang ganun po, Your Honors. At saka po kasi meron po kasing ibang may iba rin po mga broadcaster na sa analog ay nagkaroon sila ng digital din kasi po ay may relationship sila dun sa digital broadcaster na nasa UHF. So in other words, Mr. Chairman, isa na lang, no? Itong Amakara is known to be, to the industry, to be the sister company of abs-cbn. Yes, Your Honor, related companies po sila. As ano po sa industry po yun. So in the industry, it's well known, it's a related company. Did you ever wonder bakit hindi kumukuha ng approval sa Congress ang Amakara? Since abs-cbn seem to have taken over for 23 years the operations of Amakara. I have no hindi ko po masagot, Your Honor, kung bakit hindi. Na ito na lang. po sa Congress. You've been there since 2004? Anong year kayo naging 2009, Your Honor. 2009? Opo. Since 2009 to the present, for the last 11 years, 2009 to 2019, the whole time that Amakara was under abs-cbn, you were aware of that? I think, Your Honor, para pong ganun dahil bakit naman po papayag si Amakara na magpagamit ng kanyang channel kung wala silang relationship? Are you aware, Mr. Cordoba, that abs-cbn or Amakara never sought the permission of the House to use the franchise of Amakara or vice versa? To buy po? Yung pong pagbili po ba? Or Yung paggamit, kasi parang usufruct na, parang controlled na nila lumalabas And under Republic Act 8135, Section 11, kinakailangan may permiso sa Kongreso yung paggamit ng ibang prangkisa. ibang channel, ibang frequency po? Tama. Frequency rin, I'm not aware, Your Honor, if may paalam po sa Congress. So in other words, itong black timing nila sa Amakara, Channel 43, sa Metro Manila, black time ang binibili nila o frequency yung kanilang binabayaran sa Metro Manila? Kanina po kasi nabanggit ng KBP representative na kapag black time po, ang nagpapatakbo po ay yun dapat may-ari ng frequency. Yes. But in this case po kasi, dahil pinapagamit po sa abs-cbn, baka po hindi si Amakara ang nagpapatakbo kung hindi si abs-cbn mismo. Bilang pagpapagamit po ng Amakara sa kanila ng channel na iyon. That is an accepted setup in the industry. Ito sinasabi nyo. Alam ng tao Yes. yan na ang Amakara, ang franchise niya, pinapagamit niya sa abs-cbn. Hindi po franchise, Your Honor, frequency po. Yung frequency. But the frequency Yes, Your is Honor. issued because of the franchise, is it not? Because of the franchise of abs-cbn and I think because of the relationship, pumayag naman po si Amakara. Are you aware na hindi kumukuha ng permiso sa Kongreso ang abs-cbn? Or ang Amakara hindi kumukuha ng permiso sa abs-cbn, sa Kongreso na ang kanilang prangkisa ay gagamitin ng abs-cbn? Alam nyo ba yon? I'm not sure, Your Honor, but hindi ko mukha pong wala. So you were not informed that they're just operating Amakara on their whims? Actually, Your Honor, that's part of our order po. Doon po sa Provincial Authority,
Kasi po pumayag nga po si Amcara na gamitin yung Channel 43 for their digital television, Your Honor. So para pong hindi po siya block time kasi po ginagamit yung frequency itself na Channel 43. You're telling us the block time arrangement is just a cover-up. It's probably a cover-up. Hindi ko po masabi yan, Your Honor. Baka po dapat i-check mo mabuti. Pero kasi po, nandun naman po sa provisional authority that we issued that gamitin po ni ABS-CBN yung pong Channel 43. Na Did Amcara aside- object to this? When nung ginamit ng ABS-CBN yung frequency? Yes, Your Honor. Meron po kaming provisional authority and nakalagay po dito yon sa wherefore. Nakalagay po dito, in the interest of public service, the Commission hereby approves the conversion from analog television service to digital terrestrial television broadcasting station of ABS-CBN using Channel 43 in Metro Manila. Ayun. We can submit this to the committee, Your Honor. Thank you, Mr. Chairman. Maraming salamat po, Vice Chairman Remulla. At pwede po bang sumagot yung KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas? Maaari niyo po bang sagutin kung industry practice po ba talaga yung paggamit ng block time, kagaya po na nangyayari ngayon sa ABS at sa Amcara? Nabanggit ko po kanina na yung basta ang nagpapatakbo at na may control ng stasyon ay allowed po yon na parang industry practice po yon talaga yung pagbilit po ng airtime. Pero ang pagkalam ko po bawal sa prangkisa natin na take over yung stasyon na yon. Yung sinasabi nga po ni Congressman Remulla na use of rock. Pero ang pagkaalam ko po, yung basta nagbenta ng oras lang at ang control pa rin ng stasyon ay nasa may-ari pa rin ng prangkisa, allowed po yun as a practice sa industriya. Maraming salamat po. At ang susunod po na magtatanong ay ang ating ginagalang Deputy Speaker Marcoleta. At mayroon pong siyam na kongresista na nagpahiram sa kanya ng oras. It's now your time, Deputy Speaker Marcoleta. You have the floor. Maraming salamat po, Mr. Chair. Total, nandyan naman po si Commissioner Cordova. Siya nang unahin na muna po natin. Commissioner Cordova, kung nandyan po kayo. Opo, Your Honor. Magandang hapon ulit. Ito pong provisional authority na ginrant nyo sa ABS-CBN nung mag-migrate sila from analog to digital. Ito po ay napapaloob sa NTC case number 87-006. Tama po? Tama po, Your Honor. At dito po, nung approvein ninyo ito, kagaya ng binabasa ninyo, dalawang ulit nyo nang binasa, Opo. approves the conversion from analog television service to digital terrestrial television broadcasting station of ABS-CBN Corporation using Channel 43 in Metro Manila, predicated upon its congressional franchise under RA 7966, valid until the effectivity of said franchise. Malinaw po yun, Commissioner. Tama po, Your Honor. Meron po kayong consent ang NTC nung ipagamit ang Channel 43 para sa kapakanan ng ABS-CBN sa pag-transfer niya from analog to digital. Is that correct? Opo, dahil po kulang po ang... Dahil limited po ang frequency sa Metro Manila, kaya pinagamit ninyo ang Channel 43 sa ABS-CBN. Tama po? Opo, with ano po yan, pumayag naman po ang Channel 43. Tama po, pumayag nga. Ngunit, ang Channel 43 ay isang free-to-air frequency. Tama po? Tama po, free-to-air po yan. Free-to-air frequency. Opo. Ngayon, pagka po ba free-to-air frequency, ito po bang ang provisional approval na ito ay po pwede niyong ipagamit yung TV Plus? Kasi po free-to-air frequency ito eh.
Nakalagay po ba dito sa provisional authority na binigay ninyo, specifically, pwedeng gamitin ang TV Plus? Nakalagay po ba rito? Your Honor, yun po kasing TV Plus. Hindi, tinatanong ko po, nandito po ba sa binigay ninyong provisional authority, magagamit po nila yung free-to-air frequency para i-launch nila yung TV Plus? Pwede ko po bang ipaliwanag, Your Honor? Para Hindi nga, tinatanong ko lang sa iyo kung nandito sa inyong nakalagay po ba dito sa specific po itong pinag-uusapan natin NTC case number 87006. Pwede po yun. Nakalagay po ba rito? Mr. Chair, pwede po bang tapusin niya ako bago siya sumagot? Dito po ba specific na nilagay ninyo na ang Channel 43 being a free-to-air frequency, pwedeng gamitin niya yung TV Plus? Nakalagay po rito? Apo. Ang TV Plus po kasi sa generic name po ng Yes or setup no box. lang So, po pwede yun. Nakalagay po ba rito sa inyong provisional authority? Ano po yan? Bakit hindi para po ninyo masagot kung nakalagay po o hindi? Mamaya na po yung ibang sagot natin. Dyan po ay hindi po nakalagay. Ayun. Kung po pwede po sana, kung ano yung tanong lang, yun lang sasagutin natin para madali po tayo. Ito pong TV Plus, Commissioner, exclusive po yung mga channels na nakalagay dito. Kung sabihin nila program, content, channels, exclusive po ito sapagkat naka-encrypt. Tama? Encrypted po ito. Yun pong ibang channels ay ini-encrypt po nila. Hindi po iba. Karamihan po nito, naka-encrypt. Tama po? Ang hindi lang encrypted dito, yung channel 2 at saka yung channel 23. But the rest, initially, meron silang 4 na channels, pero encrypted yun. Tama po? Maaari po yun. Alam po ninyo yun, hindi po maaari. Tama po, hindi? Tama po, tama po. Kapag ka po, hindi bumili ng set-top box, ang isang may-ari ng analog TV, ito po yung digital receiver, ito po yung black box. Kahit na free-to-air po ito, hindi niya ma-access yun, hindi niya makikita, hindi po ba? Hindi po mapapanood sa analog Ayun, TV. ganun po yung nangyari. Kasi sinasabi nyo kanina, yung pong digital receiver, pwede namang bilhin sa Raon yun eh. Yun ang generic, Mr. Meron Commissioner. Pero ito pong digital, special po ito eh. Meron siyang encrypted na mga programs and channels dito na kapag hindi mo binili, hindi mo makikita lahat yung mga programs na nandun. Bumili ka ng digital receiver sa Raon, ang makikita mo, yung channel 2 at saka yung free-to-air. Tama po, hindi? Tama. Oh. Tama. Ito po ang problema. Ito ang problema. Wala po dito sa provisional authority na makapagbenta sila ng TV Plus, encrypted, exclusive, sapagkat madi-disenfranchise po ang viewing public. Kasi free-to-air po ang pinagamit ninyo, which is Channel 43. Ito po ang mali rito, Mr. Commissioner. Kaya nga po pinagpipilitan namin, bakit po ninyo sila pinayagan na mag-launch ng TV Plus na multiple channel? Kanina po na kayo po'y tinatanong ni Congressman Garbin yata, kayo po ang sumasagot para sa channel sa abs-cbn eh. Ang sabi po ninyo, hindi channels yung mga yon, mga programs. Hindi po ba sinabi nyo? Di na justify po ninyo na hindi multiple channel. Sapagkat ang sinasabi nyo, these are multiple programs, not channel. Sinabi po nyo, hindi? Tama po, multiple programs. Sinabi po nyo kanina, hindi po? Okay. Naniniwala po ba kayo na yon ay mga programs at hindi channels? Tama po. Meron po kasing Hindi, saan po ninyo engineering or kinuha technical- yung paniwala na yung mga programs na yon ay hindi channels? Tama po. Hindi, kanino po nyo nalaman na yung mga multiple programs na yon ay hindi channels? Nasa KBP standards po yan, Your Honor. Ano po? KBP standards. O sige po. Para po sa inyong kaalaman, babasahin ko po yung isang pahina sa 200 page na abs-cbn Corporation 2018 Annual Report submitted to the Philippine Stock Exchange. Page 69, ito po yung sinasabi.
abs-cbn channels. Ito po ang sinasabi niya, abs-cbn channels. Open parenthesis, Channel 2, Sports and Action, Cinemo, Yay, Knowledge Channel, Teleradyo, Mix, Jeepney TV, O Shopping Channel, Asia Novela Channel, and Movie Central. Sila po ang nagsabi at umamin na itong mga programs na ito ay channels. Maliwanag po itong, bibigyan ko po kayo ng copy nito, Mr. Commissioner, kung gusto po ninyo. At ito po, ihawak ko. Page 69, ABS-CBN Corporation 2018 Annual Report submitted to Philippine Stock Exchange. These programs are channels based on the admission of ABS-CBN. Ang tanong po ngayon, wala po sa inyong provisional authority. Bakit po ninyo pinayagan to the disenfranchisement of our viewing public sapagkat encrypted and exclusive ang kanilang mga programs? Bakit po? Actually, Your Honor, based on their provisional authority, dapat po ay hindi nila ginawa yun. Kaya nga po dapat nga po talaga, pero ngayon lang po ninyo nalalaman na dapat pala hindi nila ginawa. Ang totoo po nito, Mr. Chair, today as we speak, the following programs or channels in TV Plus are still being shared on Channel 43. Channel 1, Jeepney TV. Channel 2, Asia Novela. Channel 3, Cinemo. Channel 4, Yay. Channel 5, Teleradyo. And Channel 6, KBO. Today, as we speak, Mr. Chair, the following programs and channels on Sky Cable, Sky Direct. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina, Mr. Commissioner. Ito po yung direct broadcast satellite. Iba po ito yung sa wired. Kasi po, nung nakaraan, about 2.5 weeks ago, ang pagmamatweed ninyo, yung wired kasi hindi nyo sinidio sapagkat ang authority nila ay nanggagaling sa Executive Order 205. Pinagbigyan ko na kayo doon. Bagamat sa darating na panahon, sasabihin ko sa inyo na mali din kayo doon. Kaya lang, ito pong direct broadcast satellite, ito po ay alam ninyo na predicated dun sa kanilang prangkisa, Republic Act 7969 per NTC case number 2012-386. Tama po o hindi? Yung pong Central Cable TV po. Ito po yung Sky Direct. Tama? Tama po. Okay. Sa mga katwid, dito po, kung ang prangkisa ng Sky Cable, Sky Direct, ito po yung DBS service, pasuna yung prangkisa, dapat po pinatigil nyo na sila rito. Kasama rin nung prangkisa ng ABS-CBN na pinahiram ninyo yung Channel 43. Napakasimple po nito. Tama po? Tama po yun. Ang pagmamatweet nyo kasi kanina, dahil nga po ang ABS-CBN naghain po ng petition sa Korte Suprema, karapatan po nila yon, wala tayong magagawa. Demokrasya po tayo Nahingi po sila ng TRO, karapatan din nila yon. Kaya lang, hindi naman po nag-issue ng TRO ang Supreme Court. Ang ibig sabihin nun, wala naman po kayong legal impediment. Dapat po yung trabaho nyo, ginawa ninyo. Pinahinto nyo sila, i-implement nyo lang po yung i-expand niyo yung inyong CDO. Hindi naman kayo dapat mag-issue pa ng iba pang CDO Kasi, ang basihan po, expired yung dalawang prangkisa. Napakalinaw po nito. Ito pong sinasabi ninyong pagmamatwid pa kanina na ang isa po kasing channel, karaniwan inaasa yung 6 MHz. Tama naman po yun Yung 6 MHz is enough to deliver one channel para hindi po magkaroon ng mga yung disturbance sa frequency. Pero, ang problema, pinagagamit nyo na naman yung mga BAs, yung kanilang value-added service, katulad po ng Kapamilya Box Office. Tama po. Ang Kapamilya Box Office po ay isang katulad po ng encryption, pay TV, pay-per-view. Ito po ay conditional access system po ito Samantalang dito po sa binigay ninyong authority, Mr. Commissioner,
balikan ko po itong binigay niyong authority sa kanila. Mariin po ninyong sinabi doon sa inyong findings and recommendation sa page 11 o page 5, number 8, nakalagay po, no encryption nor conditional access of programming content shall be allowed. Kayo po naglagay nito eh. Tama po ba ito? Tama po. Tama rin, no? Ano po yung katwiran ninyo? Bakit? Pagkatapos, doon po sa inyong this provisional authority is subject to the following conditions, sabi po ninyo. Number 4, on page 7, nakalagay po, the use of conditional access system on DTTV service shall be subject to such conditional access guidelines that the Commission or any other relevant government agency may hereafter issue. Tama po, di ba? Tama po. Wala pa naman po kayong guideline eh. Wala pa po yun. Paano ngayon nakagamit po sila ng conditional access system, Mr. Commissioner? Kayo po ang regulator eh. Kayo po ang inatasan ng ating pamahalaan para i-regulate po ninyo ang frequency. Alam po ninyo, ang frequency finite po, hindi infinite ito eh. Kaya po ina-allocate po ito sa mga taong deserving para sa ganun, magkaroon din sila ng chance sa makapaglingkod sa pamamagitan ng broadcasting. Tama po? Tama po. O kung hindi naman po ninyo nagagaan pong tungkulin ninyo, kaya kanina po, pagpasensyahin nyo na ako, nabanggit ko na dapat mag-resign na nga kayo eh. Sapagkat itong isa-isang, napakarami ko pa pong dapat natukuyin sa inyo eh. Ang totoo po nito, bago nakapagsimula na mag-migrate ang abs-cbn from analog to digital, hindi po ba nag-issue kayo ng temporary permit sa kanila? Temporary demonstration permit. Para pong ganun yun. Naalala po ninyo? Hindi ko po naalala ang detalye yun. Hindi na. Ipaalala ko po sa inyo, Commissioner. Nag-issue po kayo sa kanila ng 2 demonstration permits. Yung una po ay dated February 10, 2015. Sinundan po naman ng March 30, 2015. Merong mga kondisyones po yun. Bago sila makapagpatuloy sa... Ito po ay demonstration lang from analog to digital. Naalala nyo na po? Parang naalala ko na po yun. Siguro po, papagpapahingayin ko. Mr. Chair, may I shift to abs-cbn muna para makapagpahinga si Commissioner? Sige po, Deputy Speaker Marcoleta. Mr. Katigbak, kayo na po ang sasagot. Yeah. Is it safe to say that you started airing abs-cbn TV Plus in February 2015 using Channel 43? 43. Yes po. And you will please admit that until today, until you were threatened to stop, to be realistic, or more than 5 years later, you are still airing abs-cbn TV Plus. We are carrying some channels po on Channel Okay. 43 on a block time agreement. Initially, abs-cbn TV Plus had been into 6 multiple channels, namely abs-cbn Channel 2, abs-cbn Sports and Action or Channel 23, So, DCMM Teleradio, yung Cinemo, temporary permit na yun, Yay, nasabi? Knowledge. Ito po ay inamin nyo dun sa June 22, 2015 letter ninyo, paragraph 9, kung maalala po ninyo. Will you confirm that? Opo. Okay. And these channels increase in number over time, Mr. Chair. That included Mix, Jeepney TV, O Shopping Channel, Asia Novela, and Movie Central. Opo. Okay. And except for Channel 2, which is now called Kapamilya Channel also, and Channel 23,
all these additional 9 channels on TV Plus are exclusive and encrypted. Opo. Pakilakas lang po para Opo. Okay. And because these 9 TV Plus channels are encrypted, I will not be able to access them unless I buy the TV Plus box. Am I correct? Opo. Okay. Sabi nga ninyo kanina na ibenta nyo ng 2,500 initially per black box until na-reduce nyo dahil marami na rin bumibili. Siguro, tama po? Tama po. Yan nga po ay na-advertise nyo sa Lazada, sa O-Shopping, abs-cbn store, YouTube, and in your website. Is that correct? Tama po, Your Honor. And you will agree with me, Mr. Katigbak, that in launching abs-cbn TV Plus using channel 43 frequency it was by virtue of a temporary permit to demonstrate. We called it demonstration permits as a consequence of a plan to migrate from analog to digital frequency. I am correct. Yes po. These demonstration permits, yung una nga po ay February 10, 2015, yun ay hanggang March 31, 2015. Later on, you were granted another demonstration permit dated March 30, 2015, and the validity date is up to June 30, 2015. I am correct? Yes po, including po the IRR, the implementing rules and regulations. Yes. Para hindi po mabawasan ang aking oras, can you please read section or read number 1, yung condition number 1 under that demonstration permit? Yung dated February 10, 2015 po. Pareho naman kasi yun, siguro yun munang first paragraph, yung that starts with temporary permit to demonstrate is blah blah blah. Temporary permit to demonstrate is hereby granted to abs-cbn Corporation, Amcara Broadcasting Network, with postal address at abs-cbn Broadcast Center, Sergeant Esguerra Avenue, Corner Manir, Ignacia Street, Quezon City. Okay, so dito po nakalagay, ang abs-cbn Corporation at saka Amcara Broadcasting Network, iisang ginamit na postal address. abs-cbn Broadcast Center, Sergeant Esguerra. Ito po yung dating Bohol Avenue. Tama po? Opo. One of the 8 conditions imposed by NTC in these 2 demonstration permits, Mr. Katigbak, was that the permit shall be temporary and shall be valid until March 31, 2015 in case of the first one, and June 30, 2015 in case of the second permit. Will you confirm this? Yes, Your Honor. By admitting that until today you are still airing TV Plus, or more than 5 years now, after June 30, 2015, will you now admit that you violated the expiration period set forth in the demonstration permits? I believe we continue to operate on the basis of our provisional authority, Your Honor. Hindi po, itong And the test, IRR. itong test broadcast natin, these demonstration permits had validity dates. Ang sabi po, June 30, 2015 lang. Answer na lang. Okay. So, ang tinatanong ko sa inyo, kung hanggang June 30, 2015 lang ang binigay doon sa demonstration permit, at sabi nyo kanina, hanggang ngayon ay nagpapalabas pa kayo ng TV Plus, then you can admit now that you violated the expiration period set forth in those 2 permits. Mr. Chair, May- I'll defer to our May I attorney po. be recognized, Mr. Chair? Yes? Okay. So the demo permit has a time lapse. That's true. But after the demo phase, No, I then thought you, it would I thought proceed you now were, to the issuance of a I provisional thought you will be authority. answering my question. Okay. Yes, It sir. has a validity date. If we reckon from the second permit, that is only up to June 30, 2015. Question is,
You are still airing TV Plus until today, or 5 years, 4 months from that particular period. Aren't you or weren't you violating this? We are not Demonstration violating, Your permit. Honor. We are not violating any rules that you are mentioning, Your Honor. For the demo phase that was over, that's why a provisional authority was issued, so that we can already continue with the digital services. The demo is just a phase in the application. After that testing phase is done, then it will proceed now to the issuance of a provisional authority. You cannot yet shift to that because if you will, let me go to the other condition. Will you please read condition number 2 under the permit? Mr. Chair, are you referring to the second bullet point? Yes, they are in So the bullet points. The second bullet point, will you please read that? Yes, Mr. Chair, it says here, the equipment to be used shall be subject to re-export upon completion of the test and evaluation period. Okay. Upon the completion of the test period, which is June 30, 2015, condition number 2, or bullet point number 2, says that the equipment to be used shall be subject to re-export upon completion of test and evaluation period. Okay. Considering that you have continued in broadcasting or in viewing, in airing TV Plus, I can only assume that you did not comply with the second condition kasi dapat ni-re-export na ninyo eh. That's Did not you true, Your re-export Honor. That's not the true, Your equipment? Honor. This refers to the transmission equipment. That is As correct, explained because- I explained by Commissioner Cordoba, the TV Plus box are just receivers and they are just appliances. I am not asking you about the boxes. I am talking about the equipment utilized during the demonstration period. They are specified here. You have to read it Insofar as Channel 43 is concerned, this is parenthesis 644-650 megahertz. Because this is Quezon City. Did you re-export that particular equipment? There is no need, Mr. Chair, because under the migration plan, the entire analog will have to shift to digital. It would be absurd that after demonstration, the broadcast equipment used for digital would be re-exported. We have to take note of the migration plan of the DICT and the NTC. This is a permanent thing. Mr. Chair, kung ganitong mga tuwira nitong abogado ng abs-cbn, hindi tayo matatapos dito. This is a very specific condition. Upon the completion of the test and evaluation period, the evaluation, the completion or the validity date is, napakalit kasi. The equipment to be used shall be subject to re-export upon completion of the test and evaluation period. Okay. What does this mean? You have to re-export the equipment. Ngayon, kung hindi kayo nag-re-export ng equipment, you violated the second conditionality. Mr. Chair, ako po, I will defer to the NTC on the interpretation of that particular permit. And I think it should be the NTC to decide. I think, Mr. Chair, it should be the NTC to decide whether there was a violation of the permit or not. But I'd like to put on record po that abs-cbn was complying with the directive of both the DICT and the NTC to migrate our broadcast to digital as quickly as possible. Well, that Because is for us to assess and determine, Opo. Mr. Katigbak. That's But right, insofar Mr. as the Chair. conditions are concerned, there are no manifestations and proofs that all these conditionalities are being fulfilled. So who is going to answer this? There was no re-export that occurred in this. So the equipment remained with you and you utilize it until today or 5 years after the expiration in June 30, 2015. This is what happened, Mr. Katigbak, right? That's right, Your Honor. Okay, so In compliance this is- po with the NTC directive. that's the second violation. Okay.
condition number 3. Can you please read that, Mr. Katigbak? May I be recognized, Mr. Chair? Okay. Bullet point number 3, the intended coverage area shall be limited to Metro Manila, Bulacan, Rizal, Cavite, and Laguna for Quezon City Station, and Metro Cebu for Cebu City Station only. Okay. Which means that you are only allowed 6 areas. Is that correct? For the demonstration phase, Mr. Chair. Yes. But I'm showing you a screen cap of ABS-CBN TV Plus website showing the coverage area of the TV Plus. It included the provinces of Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Pangasinan, Benguet, which means that, again, you violated the areas specified in this condition. I am showing you your own screen cap of ABS-CBN TV. Ito yung map, oh. Okay? Mr. Chair, No. Is this not a violation considering that you included 5 more from the 6 areas that was specified under bullet number 3? bullet number 3 refers to the demonstration permit. Ito nga yung Those demonstration. areas that you mentioned, Mr. Chair, refers to the enhanced services that under the IRR, we are supposed to offer to the public by January 1 of 2015. You cannot isolate the demonstration permit from what actually happened in the launching of TV Plus. These are the areas covered. All in all, 11 rather than 6. But the condition under which you're supposed to operate, 6 lang muna. So the conclusion here is that you violated again condition number 3. Can we go to condition number 5 para madali tayo? Bullet number 5 reads, frequency assignment for test broadcast shall be temporary. Okay, given the temporary nature of the frequency assignment and given the fact that the temporary permits did not confer you vested rights, may I know why you are still using Channel 43? The Channel More than 5 43 years is after. authorized under the assignment plan of the NTC, and it was reconfirmed in the provisional authority both of ABS-CBN and MCARA. Nag-expire na nga yung franchise mo eh. Hanggang ngayon, hindi ka pa humihinto eh. Channel 43, as already confirmed by the commissioner, was predicated or based under the franchise of ABS-CBN Republic Act 7966. Mr. Chair, I also believe that he clarified it by saying it's on the basis of a block time arrangement. It is independent of the provisional authority. Block time ka ng block time na naman eh. Kanina kinonfirm na nga ni Commissioner. Paano magiging block time ito? This was the source of your provisional authority. NTC approved the use of Channel 43, and that is with the consent of ABS-CBN para kayo makamigrate from analog to digital. There is no block time here. There is a reference to the block time in the PA of MCARA. Let me read the block time. Sa AMCARA ang sinasabi mo. We're talking about the TV Plus and the use of. Kasi nga, hindi pa kayo wala pa kayong naka-assign dati. I don't know because nung magbunutan kayo, I think ABS-CBN got Channel 16. Tama? Yes, Your Honor. Inalis na natin yung mga analog. And then, anong ginagamit ngayon ng ABS-CBN? Is it Channel 43 or Channel 16? Now, at present, we are no longer transmitting on all the frequencies that are stated in the CDO. As for the transmission of the 43, The question that is based on the block time agreement. Ang tinatanong ko sa iyo, having gotten Channel 16 as the assigned number for digital channel of Channel 2 o of ABS-CBN, anong ginagamit ninyo ngayon? Sinuli nyo na ba yung Channel 43 and you shifted to Channel 16? I think there's a misunderstanding about Channel 16. The only reason why we were able to get Channel 16 is because we have to leave from the VHF bandwidth because the VHF bandwidth cannot accommodate digital technology.
So that was part of the migration plan. As for the 3, that's part of the block time agreement, which is an ordinary commercial agreement. It is covered by the Article 32 of the KBP rules. You did not get the question. At present, what is the channel being used by abs-cbn? Is it still channel 43 based on the provisional authority, or you already shifted to channel 16? It's based on a block time agreement using AMCARA's own provisional authority. Because abs-cbn can no longer use its own provisional authority because of the expiration. Wait. Teka muna. So anong ginagamit nyo? Channel 43? Channel 43 on the basis of a block time agreement using AMCARA's own franchise. Sige nga, pakita mo sa akin yung sinasabi yung block time agreement in this order. NTC case number 87-006. Mr. Chair, kindly refer to the second page of the order issued in 91-205. I will read. These are the following findings of the BSD, or the Broadcast Service Department of the NTC. This is page 2, Mr. Excuse Chair. me po, Deputy Speaker Marcoleta. The committee secretary is hereby directed to secure copies of the block time agreement between abs-cbn and AMCARA. Pakituloy na po, Deputy Speaker Marcoleta. Are you familiar with Presidential Decree 576-A? Yes, Mr. Chair. If you're familiar with this particular law, can you tell us what does this law tell you in regard to Section 2? Mr. Chair. For that, may I request that Attorney Maxim Uy be Or recognized? Section 3, I'm sorry. No. Can you please read Section 3 of PD 576-A? Mr. Chair, Section 3 reads of PD 576A, no person or corporation may own, operate, or manage more than one radio or television station in one municipality or city, nor more than 5 AM and 5 FM radio stations, Pwede po bang pakilakasan, abs-cbn? nor more than 5 television channels in the entire country, and no radio or television station shall be utilized by any single interest group to disseminate information or otherwise influence the public or the government to serve or support the ends of such group. So, dito po, Mr. Chair, sa buong bansa pala, bawal pala na mag-air ka ng more than 5 television channels. Dito pa lang sa binabanggit natin, TV Plus, 11 na po yun. Ito po yung mga batas na nalalabag nila. At sinasabi rito, no person or corporation may own, operate, or manage more than one radio or television station in one municipality. Ito po yung 111 policy. Ang nangyayari po sa TV Plus, hindi na ganun Kagaya po ng tinanong ko kanina kay Commissioner Cordoba, at ngayon ay nalaman niya na nagkamali siya, wala po doon sa kanilang provisional authority na mag-launch sila ng TV Plus na naparami yung mga channels na nung umpisa sinasabi nila ay mga programs, mga contents. Pero naipakita ko naman sa inyo na yung mga programs na yon are considered channels per their report to the Philippine Stock Exchange. Ito po kasi ang nagiging problema natin, pinangangatwiranan pa ninyo kasi kahit na medyo may pagkabaluktot ang pangangatwiran ninyo.
So nung nag-expired po yung demonstration permit on June 30, 2015, nag-expire din ang franchise ng abs-cbn May 4, 2020. Bakit po nakakapag-ere pa kayo? Na-inspect po ba ng NTC yung transmitter ninyo? Di po ba ito'y subjected na ng CDO, yung transmitter? Paano ko yun nakakapag-transmit through Channel 43? Kung ang Channel 43 is also addressed in abs-cbn as recorded in demonstration permit, pwede po bang i-conclude na ginagamit pa ninyo yung transmitter nyo sa Bohol Avenue? Hindi na po, Mr. Chair. Saan po nanggagaling ang signal nung Channel 43? May hiwalay na transmitter po yung Channel 43. Saan po ang Channel 43? Saan ang kanyang transmitter? Marami ho yan. Saan po? You have the list. Yeah. Mr. Chair, dito po sa listahan namin, 5 po yung transmitter pero parang hindi pa to kompleto. If you can just please give us time to complete the list. Kung saan yung mga transmitter po ng Amcara. Ang gusto po naming malaman kung aling transmitter ang ginagamit niya sapagkat lumilitaw po rito sapagkat nagamit lang naman ninyo yung frequency nila, di naman kinakailangan sila yung gumamit pa ng transmitter. Po pwede rin yung gamitin ng transmitter ninyo. Kaya lamang po dahil merong cease and desist order, baka sakaling hindi ninyo sinara. At siguro dapat tingnan uli ng NTC. Papayag po ba kayo na tingnan uli ng NTC yun? Alam ko po lahat po ng transmitter ng abs-cbn na sara na po. Baka kayo po alam ninyo, pero yung ibang tao ninyo, baka binubuksan, hindi po ninyo alam. Utos po namin yan na isara lahat ng transmitter na nakalista sa CDO ng NTC po. Pero mas maganda rin po kung makita rin ng NTC para makasiguro tayo. Tama po? Tama naman po. Did the demonstration permits allow you to launch multiple channels? Yung ginagamit po namin is the NTC Memorandum Circular. Doon muna po tayo sa the demonstration permit kasi hindi pa po ako tapos doon eh. Sir, nauna po yung NTC Memorandum Circular, July 12, 2014, Section 2.4. What is that? The provision of new programs in addition to the analog legacy program is encouraged. Hindi ko po narinig masyado yun. Sa NTC Memorandum Circular po, dated July 12, 2014, Rules and Regulations for the DTT Broadcast Service, Section 2.4, the provision of new programs in addition to the analog legacy program is encouraged. Hindi po yata sinasabi rin yung multiple channels. Sa analog po pinag-uusapan natin. Pero nagta-transfer na po tayo. Meron pong transition from analog to digital. Tama po. Wala pong sinasabi dyan na pwede kayong mag-launch ng multiple channels. Sa tinatanong ko po muna, doon sa demonstration permit, hindi rin po kayo binigyan ng permit to launch multiple channels. Tama po? Mr. Chair, 5 taon na po namin binabroadcast yung additional channels na yun. Kung naging Kaya issue nga po yan sa kanina, NTC, sinasabi ko sa inyo, yung violation po nyo is more than 5 years already. kung violation po at hindi naman po ito nakatago, sana sinanction na po kami ng NTC by now. Napapansin po niyo yung sagot ng NTC, hindi nga po niya malaman kung anong gagawin niya eh. Alam po ninyo, Mr. Katigbak, talaga pong ang technology ay mabilis lumago. Kung minsan po ang ating pamahalaan hindi masyadong nakakahabol, huwag naman po nating masyadong bilisan. Kung ang technology nandyan, para bang sige, wala pa namang mga rules, unahan na natin. Wag po ganoon. Kasi yung prangkisa po ninyo was granted by Congress 25 years ago. I'd like to believe, Mr. Katigbak, that at that time, in 1995, yung KBO concept is still far away in time. Hindi naisip sigurado ng Congress in 1995 na darating tayo sa ganitong panahon na meron na palang ganito.
Tama lang naman po na isipin natin na maaaring kumita tayo sa ganito. Pero, nandyan din naman sa prangkisa ninyo, sa Section 3, hindi kayo pwedeng gumamit ng anumang frequency o frequencies, kahit na marami pa yan, nang hindi kayo nabibigyan ng permit ng NTC. Nandun pa rin yun eh. At kung babasahin po nyo yung Section 1 ng inyong prangkisa, nauuna pong nakalagay doon eh. Section 1, subject to the Constitution and the laws and rules and regulations. Palagi pong ganun eh. So wag po nating sasabihin, pwede nating unahan ang technology. Pwede nyo sabihin, oh, I talk to Mr. Technology. But you should also talk to Mr. Constitution. Tama po, Mr. Katigbak? Sir, I don't think we have violated any of the rules and regulations. That's what you think. Maaari pong hindi pa lumalabas ang rules and regulations tulad po ng sinabi ni Commissioner. Yun nga po eh. Pero hindi Binanggit naman ko po ibig kanina, sabihin- kung nakikinig po kayo kanina, binanggit ko kay Commissioner, nandun po sa doon sa inyong provisional authority. At ito nga po ang nakalagay rito eh. The use of conditional access system on DTTV service shall be subject to such conditional access guidelines that the Commission or any other relevant government agency may hereafter issue. Wala pa pong ini-issue eh, Mr. Katigbak eh. Sa huwag niyong uunahan, kaya nagkaka-violate po tayo. May I refer you to, this is quite an old letter, but this is your letter to the Federation, it's called PICTAF. It's dated July 6, 2015. Nung nagkaroon kayo ng problema sa showing ng Pacquiao-Mayweather, sinagot nyo ito eh. First issue, on the showing of the Pacquiao-Mayweather fight as a pay-per-view offering on DTT, despite the NTC letter dated April 29, 2015. Ito po yung sagot ninyo. This is a moot issue since ABS-CBN Corporation has given express assurance already to the Honorable Commission that it will desist from showing pay-per-view offering until CAS rules come out by the end of the third quarter of this year. I don't know where you get that it will come out in the third quarter of that year, but the most important thing in this particular admission of yours in this letter, you have given an express assurance to the Honorable Commissioners, siguro po, may pinag-uusapan natin, NTC, that you will desist from showing pay-per-view. This is your own undertaking, and this is dated July 6, 2015. Pero hindi pa rin ninyo sinunod, Mr. Katigbak. So, napakarami pong violations. Kayo na pong nagsabi, sulat ninyo ito, pero hindi ninyo ginagawa. Ito pa po. The KBO channel is a pay TV. Is that correct? Pay-per-view po. Is it not the fact that within the demonstration period, or on May 3, 2015, you used the digital terrestrial TV system to air the Pacquiao-Mayweather fight? Tama po. Tama. Pakilakas lang po ng konti. Tama po. Is it not the fact that before this mega fight, the NTC wrote to you on April 29, 2015, in reply to your request for an option to watch that fight live through your TV Plus on digital terrestrial TV? Mr. Chair, nag-umpisa po yan on April 1, 2015. Sinulatan po namin ng NTC to inform them that we would be airing the Pacquiao-Mayweather fight. Insulat po nila was April 29, requesting us to refrain from offering the service. Tama po yun. At ang sabi po ng NTC, doon sa sulat niya ng April 29, in reply to your request, kung po pwede ngang may PPB show sa Pacquiao fight, sabi po ng NTC, you are directed to refrain from offering any pay television service in your DTT trials. Kasi nagtatry pa lang kayo, nasa demonstration trials pa lang tayo. Until such time
that the Commission has come up with the appropriate guidelines for the same. Is that correct? Tama po. But despite having received this letter of NTC on the same day, you still proceeded with the PPB fight, did you not? Mr. Chair, we had already sold the service to countless people prior to the receipt of that letter. I don't care. When we received the letter, we did stop from offering the service at that point in time, but we also had a commitment to the public who had already paid for the service, Your Honor, which is why we decided to pursue it. Teka muna, Mr. Katigbak. Ang sulat po ninyo sa NTC is April 1, Apo, 2015. tama po. Wala namang sagot pa sa inyo ang NTC. Sumagot sila April 29. Bakit naman nag-advertise na kayo? At nasubo na kayo sa 2,500 pa nga ho yun. Tama po ba? Hindi. Tama po. Bakit naman nagpakasubo kayo na magbenta kagad nung pay-per-view fight ni Senator Pacquiao? Wala pa naman kayong natatanggap, nakasiguruhan na kayo papayagan ng NTC. Pagkatapos ngayon, ikakatwiran nyo. Nasubo na kami. Tama po bang katwiran nyo, Mr. Katigbak? Mr. Chair, ang inisip namin at the time was this is something that would be important to the public. Tama po yun eh. Lahat po tayo nag-iisip na makakatulong sa ating bansa, So sa tanggap ating naman, mga kababayan, mapapasaya natin. Sino naman ang ayaw makita talaga live ang labanan ng Mayweather at saka... Pero kahit gaano po kaganda yun, kahit gaano ka-noble ang ating layunin, Mr. Katigbak, nananatili pa rin tayong napasasakop sa mga batas na umiiral. Sumulat kayo ng April 1. Wala po kayong natatanggap, nakasiguruhan, napapayagan kayo ng NTC. Sana naman hindi kayo nagpakadalos-dalos. Kasi pwede nang sabihin na, teka muna, baka mamaya may benta pagka hindi naman tayo payagan. Kawawa naman ang magsibili. So pinayagan, hindi kayo pinayagan pero nagtuloy-tuloy kayo sa pagkakakala na kawawa naman ng mga tao nakabili na. Tama po yung katwiran na yun, Mr. Katigbak? hindi naman po kawawa pero obligasyon po namin dahil kinuha na namin ang pera nila to make sure na we deliver the service that we promised them. Hindi nga po eh. Kahit napakaganda po ng promise natin, sinasabi ko, Mr. Katigbak, kayo po ang may kasalanan, kayo po ang pumunta sa tao, wala pa po kayong permit, di pa po kayo pinapayagan, pumunta na kayo sa tao, nagbenta kayo. Pagkatapos, wag naman yung sisisihin halimbawa na, o gagamitin na halimbawa, na nakapagbenta na kayo. Paano naman yon? Kagaya nung una ninyong sinabi, kawawa naman ang aming mga 11,000 employees. Sana kung hindi naman sana naparami itong mga violations ninyo, hindi sana man tayo nagtagal ng ganito, wala po sanang namroblemang mga kababayan natin na mga manggagawa ninyo. Ganun po yung palaging nangyayari, Mr. Katigbak. So, kahit na ano pong sabihin ninyo na napakagandang kadahilanan, mailagay sa tao yung laban ni Mayweather at saka ni Pacquiao, hindi po naman nagiging tama na hindi po nyo sinunod ang kagustuhan ng NTC na siya naman ang regulator natin. Mr. Chair, tanggap po namin yan. Kung sa tingin po ng NTC nagkaroon ng violation ng ABS, tanggap po namin kung ano man yung findings at recommendations po nila. Kasi po para sa akin, you were so bold in defying the NTC. Were you above the law, Mr. Katigbak? We are not above the law, Mr. Chair. That's the reason why you should have refrained from doing this without the approval of the NTC. Were you allowed by NTC to make money during the test period? I don't think we were prohibited also, Mr. Chair. So the question is, were you allowed?
And to my mind, there was no prohibition against it po, Mr. Chair. Ang ibig ko sabihin, Mr. Katigbak, test naman ito eh. Sana naman lang, binigay niyong libre sa mga tao. Test broadcast lang ito eh. That's only about 3 months. Let's say, from March 30 to June 30. Pero ang ginawa ninyo, nagbenta na kayo ng TV Plus. At saka, ang sabi nga ninyo, 9 million kagad ang naibenta ninyo. Kaya, ang sabi natin ngayon, so kung titigil kami, kawawa na naman yung 9 million. Palagi pong ganun eh. Parang namumuhunan kayo na maraming madadamis, marami nang tatamaan sapagkat napakabilis ng action ninyo eh. Inuunahan po ninyo kasi ang mga regulasyon. Ganito po yung trend, ganito po yung pattern na nangyayari. Can I go can I ask questions now to the NTC Commissioner, Mr. Chair? Sige po, Deputy Speaker Marcoleta, at paalala lang po na nakonsumo mo na po ang iyong oras. At sana po kasama ng iyong pagtatanong sa NTC ay umpisahan mo na pong tapusin ang iyong linya ng pagtatanong. Paano kaya gagawin yun, Mr. Chair? Palagay ko... NTC, maghanda na po kayong sumagot. NTC, Commissioner Cordova. Paki-unmute po si Commissioner. Commissioner po yan, Cordova, nung tinatanong ko po ang mga opisyalis ng abs-cbn, nakikinig po ba kayo sa tanong at saka yung mga sagot nila? Hindi po lahat, Your Honors, pero in general po napakinggan ko naman. Marami po akong mga inisa-isa sa kanila na sa aking palagay ay nakalabag sa napakaraming mga pagkakataon. Unang-una na po yung binigay niyong 2 demonstration permit, hindi po nila tinupad yung mga 8 kondisyones na nakasaad doon. Narinig po ba ninyo yung mga sagot nila kanina? Nadinig ko po, Your Honor. Pagkatapos, nung tinatanong ko po kung nung sila ay nagbenta ng mga TV Plus, pinayagan po ba ninyo sila na magbenta ng TV Plus? Ang sabi po kasi nila, hindi naman nyo binawalan, kaya naglakas loob sila na ibenta yung TV Plus sa mga babayan natin. While on the test period. Hindi po sila dapat magbenta yung pay-per-view, Your Honor. Hindi po dapat. Hindi po dapat. Kasi Okay. po, di po ba nasa... Tama wala po. wala pa pong conditions on that. Ano naman po ang ginawa ninyo nung nalaman ninyo na nagbenta sila ng TV black box? Noon po nagpapaalam sila, Your Honors, ay nag-issue po kami ng cease and desist order sa kanila po, Your Honors. Na yung pong mga Pacquiao Mayweather fight at iba, nag-issue po kami ng cease and desist order sa kanila, Your Honors. Hindi po yung black box nung benta nila, hindi niyo naman pinayagan. Sabi nga ninyo, hindi dapat. Ano naman ang ginawa niyo at umabot na nga po sa 9 million units po eh. Actually, Your Honors, dito po kasing May 2019 ay nagkaroon na rin silang provisional authority, but earlier than that po ay wala po kaming naging action on that, Your Honors. So nagkakaintindihan na po tayo, Commissioner, na dahil tapos na po yung prangkisa ng abs-cbn, maging sa paggamit nila ng Channel 43, tapos na rin yung wireless, yung DBS service nila sa Sky Cable, sapagkat nakabase sa pasong prangkisa na yon, dapat covered po yun ng CDO, tama po? Tama po, Your Honor. Okay. Magkano po ba kanina po tinatanong hindi ko po alam kung si Kong Boying o si Kong Mike, sa dami po ng violations na to, meron po kayong sinasabing 200 pesos na violation? Ano po ba yun? Penalty? Based on the Public Service Act po, ang penalty po is 200 pesos per violation po, Your Honor. Specifically, you are basing it from Section 21 of the Public Service Act. I think so, Your Honor. Okay. Hindi, 21 po yun, Section 21. Siguruhin po ninyo yun. Ang nakalagay po ron, 200 pesos per day, per violation. Kung halimbawa po, itong pagkakagamit ng multiple channel, sabi ko nga sa inyo kanina at inamin na ninyo, mali yun. 11 channels po, pinalabas sa TV Plus per day. On the basis of 200 pesos,
O di 200 pesos times 11 times 365 times 5 years. Magkano po yun, Commissioner Cordoba? I have to compute, Your Honors. I-check ko po, babalikan ko po kayo. 200 pesos Kunwari po yun ang maging base natin. Kunwari times po 200 11 pesos, channels. Times ano po? 11 channels po yun eh. Per day Okay. kasi eh. Times 365 times 5.4 kasi 5 months and 4 months na po hanggat hindi sila humihinto. Magkano po yun? Kung yan po ang maging basihan natin, mga 4.4 million, Your Honors. Mali po kayo, Commissioner. Computein nyo uli. 200 po by 11 times 365 times 5.4 times 5.4 po ba? Eh, yung black box po. Di po ba violation yun? Yung nagbenta sila, sabi ninyo walang hindi dapat? 9 million po yun eh. Ay kailangan po i-check natin kung kailan po nabili yung black box. Magiging factual ano po yun bawat isa. Tama po, pero nagsimula nga po sila sa, alam po nyo yung date kung kailan nagsimula ito eh. Staggered basis hanggang dumating ngayon, mga 9 million. Palagay na lang po natin, computing natin sa 5 million per day. 365 times 200 times 5.4. Deputy Speaker Marcoleta, ang computation po ng 200 per day sa 11 channels sa loob ng 5 taon ay 4,015,000 lamang. Opo. Malaki po ito para sa atin, mga pangkaraniwang mamayan, pero sa isang korporasyon po na kumikita ng daan-daang milyon o ng bilyon, ay magmumukhang maliit lamang po ito. Hindi po kasama Deputy yung mga Speaker Marcoleta. Hindi po kasama yung mga black box kasi, Mr. Chair. At saka ito pa pong sasabihin kong ito. Ito po kasing isa sa kanilang subsidiary. Ito pong abs-cbn Convergence. Nag-engage po siya sa broadcasting kasi. At sabi niya, ito ay value-added service. Ang KBO pay-per-view is a value-added service. Kaya po nung April 18, while on the demonstration period po, April 18, 2016, nagbenta po sila ng 199 pesos. The time has come, Donaire versus Bedak. ABS-CBN engaged, Convergence engaged in broadcasting. Hindi po siya broadcasting eh. Ang Convergence is a telco company, Mr. Chair. September 21, 2015, July 4, 2017, pay-per-view boxing, Pinoy Pride 38, Philippines versus Mexico, and Pinoy Pride 41, Magsayo versus Diaz for 99 pesos. April 13, 2017, advertisement of KBO, Holy Week Special for 99 pesos. September 19, 2019, the red carpet coverage, the 2019 ABS-CBN Bowl aired live on KBO channel for 30 pesos. November 30, 2019, listen, the Big Shot concert of the TNT Boys carried on KBO for 30 pesos. February 24, 2020, the homecoming concert of Miss Universe Catriona Gray was also aired on KBO, also for a fee. Mr. Commissioner, nag-issue po ba kayo ng Certificate of Authority or permit sa ABS-CBN Corporation at saka Convergence to broadcast these events na binasa ko sa inyo? Sa ABS-CBN Convergence, wala po kaming iniisip. Wala po. So dahil telco po yun, pero nag-broadcast siya, do you think it violated
It's franchise, Mr. Commissioner. I have to check po, Your Honors, kasi po pwede po kasing dumaan lang sa kanya as value-added service. Katulad po ng nangyayari sa ibang telcos natin na nakakapag-provide po ng value-added service. Yung value-added service po ng Convergence, Mr. Commissioner, 10 lang yon. Nakalagay po sa kanilang certificate na pinayagan ninyo. Dalawa po yung certificate of registration na in-issue nyo sa kanila. Isa po ay valid until January 15, 2018. Meron kayo pang January 15 to 2023. Ito pong 10 value-added services: music, infotext, social networking, messaging, video streaming, games, image, location-based, IP multicast, electronic payment service. Alin po sa 7 binanggit ko sa inyo ang po pwedeng gamitin ng telco through internet? Mukhang maaari pong video streaming, Your Honors. Alin pa po? Dalawa ito. Video streaming po. Meron pa pong isa. Yung IP multicast at saka yung video streaming po pwedeng gamitin ng telco, tama po? Pwede po. Pero sa internet lang yon. Sa internet po. Pero ang ginawa po niya, nag-broadcast siya. Kaya ang tinatanong ko sa inyo, itong mga binanggit kong mga events, bin-broadcast niya po, hindi po ginamit ang internet. So, dapat po alam ninyo, violation ito. Kayo po ang nagbabantay eh. Kayo po ang nangyayari I have to check, Your Honors, kasi po, kasi paano po sila magbo-broadcast sa telco po kung hindi through internet, Your Honors? Mr. Commissioner, kapag ka po sinyat off natin ang Channel 43 na maliwanag naman pong dapat, ang mawawala po ngayon is Channel 1, Jeepney TV, Channel 2, Asia Novela, Channel 3, Cinemo, Channel 4, Yay, Channel 5, Teleradyo, Channel 6, KBO. Tama po? I think so, Your Honor. Tama po. Pagka po naman sinara natin yung program, yung wireless, ito po yung DBS service ng Sky Cable. Ito po yung mawawalang mga channels. Kapamilya Channel, Cinemo, Yay, Knowledge, ANC, Jeepney Channel, Mix Channel, O-Shopping Channel. Lahat po ng laman ng Sky Direct Broadcast Satellite po ay mawawala. Pati po yung ibang channel po noon, ibang content po. Hindi lang po yan. So ngayon po, na na-validate natin ang napakaraming mga... Teka, ito po pala. Kasi kanina po may sinasabi kayo na yung TV Plus ay walang iniwan sa isang digital receiver na pwedeng bilhin sa raon, di ba? Opo. Ang pagkakaiba lang po kasi yung TV Plus, salamat ka, Commissioner, pinatitigil na ako. Pero nagkaintindihan na po tayo kanina, no? Maliwanag po na covered ng CDO po yung 2 platforms na binanggit natin kanina. Tama po yun. Kailan po i-implement po yung cease and desist order? Tapusin po namin ngayong gabi, Your Honors. Ngayon po? Opo, i-issue po namin, ayusin po namin tonight, Your Honors. Sana po, Mr. Commissioner, maging vigilant po tayo. Kayo po kasi ang naatasan ng ating pamahalaan na bantayan po natin ang ating airwaves, yung mga frequencies. Hindi naman po dahil sa napakalaki at napakataas na po ng antas ng ating technology ay magpapabaya po tayo. Kung kinakailangan po na gawin nyo kagad ang guidelines para hindi kayo maunahan, ang nangyayari po kasi,
parang imbes na kayo po ay maging regulator, parang merong regulatory capture na nangyayari sa atin ngayon. Sapagkat mukhang masakit sabihin pero parang napapaikutan po kayo, Mr. Commissioner. Wala na po akong panahon, Mr. Chair. Maraming salamat po sa panahong ibinigay niyo sa akin. Salamat po. Maraming salamat po, Deputy Speaker Marcoleta. Chair Jonathan. Yes, Chairman Chicoy. Sa listahan natin, last na po si Deputy Speaker Marcoleta. Tayo po nagpapasalamat sa kanya. At ngayon po wala na pong kasunod. Pwede na po tayo lumipat sa susunod po na issue natin, yung alleged violations ng abs-cbn sa labor laws. Pero Chair Jonathan, bago tayo tumuloy sa presentation ng ABS, tanong po muna natin sila, baka gusto na ang mga kasama natin dyan na mag-break muna kahit ng mga 15 minutes para makapag-kape or CR or tubig man lang, Chair Jonathan, sa ating mga bisita. Hearing suspended.